Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Ma'am Yuli from Integral Hidayatullah Senior High School, Batam. Today, I will explain you how to introducing yourself and meeting new people. Now, check this out. Let's see. Before we start, I will show you the basic competence. Kompetensi dasar apa yang akan kita capai dalam materi ini? Yang pertama adalah untuk level pengetahuan, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, ada teks lisan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ada unsur kebahasaan pronoun, subjektif, objektif, and possessive. Sedangkan untuk level keterampilan, target kita adalah menyusun teks transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi, meminta informasi terkait jati diri kita dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ungkapan, memberi, dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan cara mengungkapkan dari masing-masing konteks. Yang ketiga, yaitu memahami struktur teks, ungkapan memberi, meminta informasi terkait jati diri dan hubungan dengan keluarga. Selanjutnya, memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan dengan keluarga. Kemudian, menyusun kalimat, meminta informasi terkait jati diri dan keluarga serta teman. Selanjutnya, menanggapi permintaan informasi terkait jati diri dan keluarganya. Oke, selanjutnya. What is social function of self-introduction? Apa sih fungsi sosial? Apa sih tujuannya dari perkenalan diri? Oke, let's see. The social function of self-introduction is to explain who you are, what do you do, and what others need to know about you. Apa itu explain? Explain adalah menjelaskan who you are, siapa sih kamu? What do you do? Apa pekerjaanmu? And what others need to know about you? Apa sih yang perlu orang lain ketahui tentang kamu? Next, let's see this Introducing video. yourself and meeting new people. Hi, my name is Lizzie and I'm 5 years old. I'm in kindergarten and I have much fun every day. I love the stories our teacher tells us and I love my friends. I was born in Germany, but I live in Minnesota, United States. We moved here when I was 2 years old. I have a beautiful family. My mom, my dad, my brother Tom, and my sister Sarah. We have great fun together. My favorite activity in my leisure time is riding a bike. I've got a cute puppy and I love playing with it. My favorite food is pizza. Hi, my name is Bernardo, but my friends call me Bernie.
I'm 9 years old and I am in the 3rd grade. I live in Mexico. It is an amazing country, with many fun places to go. There are 6 people in my family, including me, my father, my mother, my 2 sisters and my elder brother. I am the youngest. I like reading books and watching movies with superheroes. When I grow up, I'd like to become a police officer. My favorite subject is math, because I like solving problems. I love sports. I'm crazy about swimming. I can swim a lot in 1 hour. My favorite food is fish and chips. Hi, my name is Robbie. I am 19 years old and I am a college student. I live in Manchester, UK. I'm an only child. I haven't got any brothers or sisters, but I've got 2 very loving parents. I study science and I'd like to become a scientist. I'd love to be able to make new discoveries all the time. My favorite hobby is traveling and exploring new things. One of my dreams is to be able to go hang gliding someday in the future. It must be very exciting. I usually have a healthy lifestyle. I eat lots of fruits and vegetables. Hi, my name is Ashley and I am 30 years old. I live in Sydney, Australia. I am married and I've got 2 beautiful children. I am a teacher at a primary school in Sydney and I absolutely love my job. I enjoy gardening whenever I have free time. I like watching family comedies with happy endings. And I dislike drama and thrillers. My favorite food is Japanese food. I think it is the healthiest food in the world. Okay guys, from the video we can get some information about name, place and date of birth, nationality, address, age, family, education, hobby, and occupation. Dari video yang barusan kita lihat, kita bisa mendapatkan beberapa informasi tentang nama, tempat tanggal lahir, kebangsaan, alamat, umur, keluarga, pendidikan, hobi, serta pekerjaan. Nah, this is some information can you share to someone when you introduce yourself. Nah, ini adalah beberapa informasi yang bisa kalian bagikan ketika kalian memperkenalkan diri kalian. Okay, this is the example from the video. Okay, hi, my name is Lizzie. Tadi kita lihat tayangan tentang perkenalan diri si Lizzie. Here, di sini, Lizzie said that, hi, my name is Lizzie. Halo, nama saya adalah Lizzie. Jadi, Lizzie memperkenalkan namanya dengan menyebutkan, hi, my name is Lizzie. Okay, and then I'm 5 years old. Dia umurnya 5 tahun. I'm in the kindergarten. Saya ada di TK. I've much fun every day. Saya bersenang-senang setiap hari. I love the stories our teacher tells us and I love my friend. Saya suka cerita guru saya. Dan saya suka dengan teman-teman saya. Okay, and then here Lizzie tells about place, birth, and address. Okay, I was born in Germany, but I live in Minnesota. Saya lahir di Jerman, katanya. Tapi saya tinggal di Minnesota, United States. We moved here when I was 2 years old.
Saya tinggal di sini, pindah ke sini ketika saya berumur 2 tahun. Oke. Next, Lizzie tells about her family. Dia cerita tentang keluarganya. Oke. I have a beautiful family. Lizzie bilang, saya punya keluarga yang sangat menyenangkan, sangat cantik, sangat indah katanya. My mom, my dad, my brothers Tom, and my sister Sarah. Ada ayah saya, ibu saya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya Sarah. Nah, we have a great fun together. Kami bersenang-senang bersama-sama. Oke. Next, Lizzie also said about her hobby. Apa ya hobinya si Lizzie? Nah, let's see. My favorite activity in the leisure time is riding a bike. Nah, favorite activity, kegiatan favoritnya si Lizzie tadi in her leisure time, di waktu senggangnya adalah bersepeda. Oke. Nah, Lizzie also tells about her pet. Dia bercerita tentang hewan peliharaannya. I've got a cute puppy and I love playing with it. Dia bilang di sini, saya punya anjing yang lucu. Nah, saya suka bermain dengannya. Selanjutnya, Lizzie said about her favorite food. Dia cerita tentang makanan favoritnya. Kita lihat. Oke, my favorite food is pizza. Lizzie like pizza. Oke. Now, let's see. Next. Okay. When you introduce yourself to others, okay, for the first time, you can say your name. How to say your name? Bagaimana sih cara menyebutkan nama kalian dalam bahasa Inggris? Okay. You can say, hi, my name is. Boleh bilang nih, hi, my name is. Hello, nama saya Lizzie. For example, hi, my name is Yuli. And then, hello, I'm Robbie. Boleh dengan cara yang simple. Hello, saya Robbie. Hi, I'm Yuli. Okay. Or, if you want to be more formal, in the formal situation, kalau kalian ada di saat situasi yang formal, ya, okay, you can say, let me introduce myself. My name is Ashley. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ashley. Okay, you can also say, first of all, pertama-tama, I would like, saya ingin to introduce, memperkenalkan myself, diri saya. My name is, nama saya adalah Bobby. Di sini Bobby namanya ya. And it can be changed with your name. Ini juga bisa diganti dengan nama kalian sendiri. Nah, dua ini adalah how to introduce yourself in formal situation. Ini cara memperkenalkan diri kalian dengan cara yang lebih formal atau resmi. Oke. Next, we can tell about our education or occupation, pendidikan atau pekerjaan. I'm in the kindergarten. Saya anak TK. Kalau yang memperkenalkan diri itu mungkin adik kalian yang masih di TK ya. And then I'm in the 3rd grade. Saya kelas 3. Nah, and then I'm a college student. College student. Kalau kalian mahasiswa, bilang I'm a college student. Saya mahasiswa. For me, if I'm introducing myself, I say I am a teacher. Saya seorang guru. Okay. Next, address. If you want to tell about your address, you can say, I live in Germany. I live in Indonesia. I live in Japan. For me, I live in Indonesia. I live in Batam at Batu Aji. Nah, okay. Next, place, date of birth. Tempat tanggal lahir. If you want to tell about your birth, okay, you can say, I was born on 4. Saya lahir tanggal 4 of July. Bulan Juli 1990 in Jakarta. 1990 di Jakarta. Nah, ini boleh diganti dengan tanggal, bulan, tahun, dan tempat lahir kalian. Okay. Next, you can tell about your hobby.
Okay, how to tell about your hobby? Nah, there are many ways, ada berbagai macam cara how to tell about your hobby. Bagaimana cara memperkenalkan atau menunjukkan hobi kalian, kegemaran kalian. Okay, for the first, you can say, my hobby is riding a bike. Hobi saya adalah mengendarai sepeda. Okay, or saya suka reading a book. I like reading a book and watching movie, dan nonton film. Nah, and then my favorite hobbies are traveling. Hobi saya adalah traveling and exploring, dan mengeksplor, menjelajah new thing, hal-hal baru. And then boleh bilang I enjoy gardening. I enjoy gardening, I enjoy listening, I enjoy watching, or I enjoy reading. Okay? Nah, you can say your hobby in many ways. Kalian bisa menyebutkan hobi kalian dengan berbagai macam cara. Oke. Okay. Next is how to tell about your family. Okay. If you want to tell about your family, you can say, I have a beautiful family. Saya punya keluarga yang sangat indah. My mom, my dad, and my brother. Ada ibu saya, ada ayah saya, dan ada saudara laki-laki saya. Kalau punya saudara perempuan boleh, and my sister. Okay. Okay, next. There are 6 people. Ada 6 orang di keluarga saya, in my family. If you have 6 people in your family, you can say there are 6 people. Kalau ada 6 orang ya, orang di dalam keluarga kalian, boleh bilang there are 6 people. Kalau ada 5, berarti there are 5 people. Okay, including me, termasuk saya, my father, bapak saya, my mother, ibu saya, my 2 sister, 2 orang saudara perempuan saya, my elder brother, saudara laki-laki tertua saya, and then I'm the youngest. Saya yang paling muda. Kalau kita anak bungsu bilangnya I'm the youngest, ya. Okay. And then you can also tell I'm an only child in my family. Saya satu-satunya anak di keluarga. Okay, di keluarga saya. I haven't got any brothers. Saya nggak punya saudara laki-laki, or sister, atau saudara perempuan. Tapi I've got 2 very loving parents. Saya punya 2 orang tua yang sangat saya cintai. Okay. And then if you have married, kalau kalian sudah menikah, kalian boleh bilang I've got married. Saya udah nikah. I've got 2 beautiful children. Saya punya 2 orang anak yang cantik. Kalau kalian punya 2 orang anak yang ganteng, gimana bilangnya? I've got 2 handsome children. Okay. Kalau punya 1 anak, berarti I've got a child. Ya, bukan children lagi, tapi child. Okay, next. Next is tell us about your favorite food. Okay, how to tell your favorite food? I like pizza. Bilang I like pizza. I like itu artinya apa? Saya suka. I like pizza. Kalau kalian suka pizza, I like pizza. Kalau suka bakso gimana, mem? Boleh bilang I like meatball. Okay? Kalau sukanya nasi goreng, bilang I like fried rice. Okay? And then boleh juga bilang my favorite food is. Makanan favorit saya adalah Japanese food. Japanese food ya. Not Japanese food ya, bukan makanan Jawa. Nah, makanan favorit saya dari Jepang kata. I think it is the healthiest. Ini kurang nih akunya nih kayak ini. Nah, I think saya rasa makanannya sehat, yang paling sehat di dunia. I think it is the healthiest food in this world. Okay? I eat lots of fruits. Saya makan banyak fruits, buah, and vegetable, dan sayur-sayuran. I like it so much. Saya sangat suka. Nah, itu how to tell about your favorite food. Gimana cara menjelaskan atau menyebutkan makanan favorit kalian. Next. Dreams. Okay, if you have a dreams, we have a dreams. Kita semua punya mimpi, punya impian, punya cita-cita. How to tell your dreams. Okay.
Nah, you can say, when I grow up, I want to be a police. Ketika saya tumbuh dewasa, saya ingin menjadi seorang polisi. Nah, and then boleh bilang, I like to become a teacher. Saya ingin menjadi seorang guru. Okay, and then I study science. Saya belajar science, ilmu pengetahuan. And I like to become a scientist. Dan saya ingin menjadi scientist, ilmuwan. Nah, for example, misalnya, I study English. I like English very much. I want to be an English teacher. Ya, oke, boleh. Mau bilang kamu mau jadi guru bahasa Inggris. Saya suka kali bahasa Inggris. Oke, and then one of my dreams, salah satu impian saya adalah to become a lawyer. If you want to be a lawyer, apa itu lawyer? Lawyer adalah pengacara. Oke, boleh ya. Jadi boleh bilang I want to be, atau I like to become, or I like to become a, atau one of my dreams is. Okay, there are so many ways how to tell your dreams. Okay guys. Nah, now I have finished explain about how to introducing yourself, okay, in the first meeting. Okay, now I want you to try to make some exercise how to introduce about yourself. Let's see this. As a new student, sebagai siswa baru, introduce yourself, perkenalkan diri kalian before the class, di kelas. Nah, fill in the blanks, isi titik-titik di bawah ini with a real condition, dengan kondisi atau keadaan nyata kalian. Nah, jadi kalian fill in the blank nih. Boleh dicampur, ditambah dengan apa tadi? Ada family, ada favorite food, hobbies, and many others. Okay guys, I think that's all for today. I hope you understand. I'm so sorry for the mistake. See you next time in the next channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.